Barabara kabisa, ni siku ya 12 ya mwezi Aprili mwaka 2023, siku ambayo historia imeandikwa katika taifa hili la Kenya, ambapo kwa mara ya kwanza katika takriban miaka 13 baada ya katiba mpya, waziri anaingia bungeni kuweza kujibu maswali ya wabunge kuhusiana na masuala mbalimbali. Leo hii ikiwa zamu yake waziri wa masuala ya kitaifa ambaye ni masuala ya usalama, Kithure Kindiki, ambaye sasa hivi yupo katika kikao hicho cha bunge akiendelea kujibu masuala mbalimbali ambayo yanaibuliwa pale ama yanaulizwa na wabunge. Karibu sana katika taarifa hizi za mbiu ya KTN. Mimi ni Suleiman Yeri na nataka tuelekee moja kwa moja hadi katika bunge la kitaifa tuweze kusikia Kindiki Kithure, waziri wa usalama wa kitaifa, anajibu maswali yepi kwa sasa. That's another challenge we are having in that department. We have only about the 286 civil registrars for the whole country against the establishment of approximately 1,400, which has been approved by the Public Service Commission. We are trying to see how, even if we don't fill the entire complement, the Public Service Commission can help us perhaps hire a few more in the financial year that starts June 2023. Majority Leader, Wangari, you want to have your first shot? Let Majority Leader go first. I'll give you. Thank you, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, may commend the CS for being the first CS to appear in this session. But Honorable Speaker, you will, and the House will appreciate that part of the reasons why we wanted CSs to appear before the House is for them to answer to questions that are of concern to the people, but also to use this opportunity to expound on government policy, on what government is doing. Honorable Speaker, it has been my belief in the past, maybe something the CS will work to change that belief in me, that the personification of bureaucracy in government and the personification of liturgy in government operations resides in the Ministry of Interior. And if you listen to the answers pertaining to the issues to do with bandits, and even now when I listen to the CS answer the question on slow printing of forms, I hear the CS telling us forms are slowly being printed by the government printer because of challenges of modernization in the government printer's office, challenges of employment, there are low staff levels in the department. When I also listen to the President, who has hired the CS, the President is talking about digitization. So I really want to know from the CS, where do you sit as a cabinet secretary in terms of implementing that policy on the digitization of government services? Because you cannot be talking about low levels of staff while we are also complaining of a huge wage bill in the public service, when the President is telling us about digitization and the CS is telling us that he's modernizing printing. Shouldn't we then be getting this B1 form in a digital format? And I can see the PS Citizen Services is seated there. The PS Citizen Services have engaged with him on a unique identifier system that seeks to capture data of newborns digitally, electronically. But now the CS is telling us about modernizing the government printer, hiring another person at the government printer who will be more efficient, leasing equipment instead of buying new equipment. CS, you must tell us, where do you sit? Are you aligned to the President's agenda to digitize, or are you not? It is that simple. Cabinet Secretary. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I was hoping that this would be a softer question because it has no guns, but I can see the guns are already coming out. But I want to just also thank the CS, congratulate him for being the first one in this very unique arrangement where we get answers firsthand instead of what we used to go about last parliament, 11th parliament, chairs who had no substantial answers. I have listened to the CS very carefully, and Mr. Speaker, this small matter of birth registration may look small,
but the inconveniences it gets to people and to the public at large are huge. You want to take your child to grade 1 to register for NEMIS. Naam, hao ni baadhi ya wabunge ambapo katika ujumbe wa awali ilikuwa ni swali lake kiongozi wa wengi ambaye ni Kimani Ichung'wah akiweza kuuliza swali lake pale akitaka kujua kwa nini bado kuna baadhi ya huduma ambazo ni za serikali ambazo hazijawekwa kidijitali, akitaka kufahamu shughuli ambapo waziri wa masuala ya kitaifa ambaye ni wa masuala ya usalama Kithure Kindiki amesema kwamba katika baadhi ya zile mchapishaji wa serikali ni kwamba bado kuna baadhi ya wafanyikazi ni wachache na kwamba kuna ucheleweshaji wa kutoa zile fomu ambazo ni za kuweza kusajili mtoto anapozaliwa ama cheti kile cha kuzaliwa. Kwa hivyo ni baadhi ya maswala ambayo anazidi kuulizwa waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki ambaye yupo mbele ya bunge la kitaifa. Tukiachana na maswala hao ni kwamba waziri mwandamizi Musalia Mudavadi amewarai wanachama wa bodi mbalimbali wa mashirika ya serikali kujitahidi na kuhakikisha mashirika hayo yanaandikisha faida, la sivyo ajipate katika hatari ya kubinafsishwa. Akizungumza katika warsha ya mafunzo ya wanachama wapya wa bodi za serikali inayoendelea mjini Naivasha, Mudavadi amewakumbusha kuwa hakuna nafasi ya kurudi nyuma wala kuzembea katika kutimiza ahadi na kuandikisha faida zitakazowanufaisha wananchi na taifa kwa jumla. Aidha, waziri huyo mwandamizi alitumia fursa hiyo kukariri kuwa serikali ya Kenya Kwanza imezingatia utekelezaji wa sera zilizoainishwa kwenye manifesto yao na kwamba hawatakubali ajenda hiyo kutatizwa na watu ambao hawajakumbatia mfumo wa kuinua maisha ya watu walio katika kiwango cha chini cha maisha. Within 7 years, we have to, first of all, take an audit out of the programs that we set out to achieve within the Vision 2030. What has been achieved? What can realistically be achieved in the remaining 7 years? And what may have to be carried forward? These are issues that we will have to undertake. And obviously, right now, the experts in government and these institutions have started thinking about 2063, when Kenya will be 100 years old. So that process has started. It may not be visible openly, but it is being done professionally by various departments, particularly spearheaded by the Department of Planning. That is really their core aspect, to start the preparation and an analysis and an audit of where we are since Vision 2030 was launched and what we need to do. In some instances, the priorities may vary. Wakulima katika kaunti za Kiambu na Murang'a wanalalamikia kuhusu kucheleweshwa kwa serikali kutoa mbolea za ruzuku, hali ambayo imewachelewesha kupanda. Milolongo mirefu ya wakulima kutoka maeneo bunge ya Gatundu Kaskazini, Kusini, Kandara, Maragwa na Thika imekuwa ikishuhudiwa kila siku katika halmashauri ya mazao na nafaka ya NCPB katika depo ya Thika. Mbolea gunia moja inagharimu shilingi 3,500. Wakulima hao ni sehemu ya wakulima milioni 5 waliosajiliwa kupokea mbolea za bei nafuu kote nchini. Na si fertilizer iko na shida, kwa maana fertilizer lori zinaleta bando, lakini wenye wanatuhudumia hawatuhudumii na ile njia inayofaa. Kwa sababu kama wangekuwa wanahudumia watu na njia inayofaa, wangekuwa watu 200 ni watu wadogo sana. Sasa batungekuwa hapa. Tulikuwa na shida mheshimiwa Gasagua, kama tunaweza kusaidiwa tusaidiwe, kama ni fertilizer hata wacha iachwe kuletwa, hata kama ni Thika tuwe tukiletwa, hata kama ni kwa Sosawati, sio paka iletwa pahali kama Thika ama pahali kama Maragwa, tuletwa karibu na pahali mtu anaweza kutoka mguu kuenda nyumbani. Fertilizer atakaa ni ya kusaidia. Bona tuna shida kwa lines, watu saidie. Haki tunakuomba, Ruto na Gachagua, tunawaomba mtusaidie.
venye tu tukiwachagua mnakuanga na watu wengi kwa station. Hata saa hii tukipewa hiyo fertilizer, tupeeni watu wengi kwa station. Juu sasa unaona leo nimeshida huku, itabidi kesho nirudi. Juu bado sijafikiwa na wanaelekea kufunga. Familia moja eneo la Chesagon, kaunti ya Trans Nzoia inapitia wakati mgumu baada ya mwili wa mpendwa wao Letezei Kemunto aliyefariki katika taifa la Saudi Arabia kukataliwa kwa zaidi ya miezi miwili, wasijue kilichosababisha mwili hiyo kukataliwa. Kemunto mwenye umri wa miaka 25 alisafiri miaka miwili iliyopita na kuelekea Saudi Arabia angaa kukimu familia yake ambao wanaishi kwenye mazingira ya uchochole. Kulingana na mnyombake, baada ya wazazi wa mwenda zake kufariki alilelea na nyanya, lakini maisha yalipozidi kuwa magumu asiweze kuikimu mahitaji ya wanao wawili alimlazimu kusafiri kutafuta ajira ughaibuni. Familia yake inasema juhudi zao za kutafuta jinsi mwili ya mpendwa wao itafika ili kumfanyia mazishi ya heshima imegonga mwamba, kwani wahusika waliopeleka Saudi Arabia hawashughuliki. Maisha ikamsonga, akashindwa na maisha, akaamua aenda atafutie maisha watoto wake pamoja na nyanya yake. Akatoka mwaka wa 2021 mwezi wa 10 kwenda kule Saudi Arabia ili kutafutia watoto wake pamoja na nyanya yake kwa ajili ya maisha ni magumu area hii. Mwezi wa 3 tulisikika kuambiwa Penta amehaga. Tulisikia tu amekufa kigafla, hatukujua ni nini. Kwa hivyo sisi kama familia tunazidi kulia na tunalia sana kwa sababu Venda tulikuwa tunampenda sana. Na sasa sisi tunaomba serikali kwa uwezo ambao inaweza, tunajua serikali iko na nguvu sana, iweze kutusaidia. Wasichana wetu wanaenda kule, wengi wanaenda wanakufa staili ambayo eleweki, hatujui shida nini. Mara kwa mara tunashtukia kwamba watoto wetu wamesafiri nchi za ng'ambo kwa sababu ya kujitafutia. Na kitu ambaye inafanya watoto wetu wanaenda nchi za nje kutafuta ni maisha ni magumu. Serikali yetu ya Kenya uhakikisha kwamba uchunguzi umefanyika chanzo cha kifo cha msichana wetu, na pia aweze kusafirishwa kwa wakati aje nyumbani ili tuweze kumpumzisha. Bangi ya thamani ya shilingi milioni 17 ambayo ni kilo 560 imeteketezwa na idara ya mahakama ikishirikiana na ile ya usalama huko Makindu, kaunti ya Makueni. Mratibu wa kaunti ya Makueni William Kaburu Kaimba, ambaye ameongoza hafla ya kuteketeza bangi, ametaka machifu na wananchi kuwa mstari wa mbele kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kwa masuala ya mihadarati, akisema ni tishio kwa vijana na hasa wanafunzi. Akizungumza wakati wa zoezi la kuchoma mihadarati hiyo, hakimu mkazi wa Makindu Benson Ireri amesema gari ambalo lilinaswa likisafirisha bangi hii inaozuiliwa huku ya kukata ikabidhiwe seri. Tumeweza leo kuchoma bangi ya takriban milioni 17 ambayo inateketea nyuma yetu. Hii ni kwa funzo ya wenye walikuwa wanasafirisha na wenzao ambao bado hatujawashika kwamba mkono wa serikali ni mrefu na waende njia moja tu tunaweza wachana nao ni kuachana na hii biashara. Hii biashara kwa hali ya juu kabisa inaadhiri watoto wetu. Na pia ile gari ambayo ilikuwa inasafirisha pia ikashikwa, na hiyo kesi iko kotini, ndio hiyo gari iweze kupewa kwa serikali iweze kuuzwa. Na wafanyabiashara katika eneo la Malaba, kaunti ya Busia, wanakadiria hasara kubwa kwa bidhaa zao, jambo ambalo limechangiwa na ukosefu wa umeme katika eneo hilo. Kwa mujibu wa wakazi, bidhaa zinazohifadhiwa kwenye jokofu ndizo zilizoharibika, huku wakisema juhudi zao za kuwasiliana na wasimamizi wa kampuni ya umeme nchini hazijafua dafu. Kwa sasa wamezitaka idara husika kufanya hima na kutatua shida hiyo. Stima ndio chanzo za maendeleo zote, na hatuna stima
biashara ndogo, wale aslas, wale Mheshimiwa Ruto alikuwa anasema anajali, hawezi fungua biashara zao because hawezi manage mambo kama generator. Hata wale wako na magenerator wana spend pesa mingi sana ku maintain biashara zao. We want the senator, we want the governor, we want the MCS, we want the county leaders wote wajue hatuna stima Busia County na hatuna maji pia. Lakini mambo zaidi sana, we need Kenya Power to give us reliable power supply. Na watu wa Kenya Power hakuna kitu wanafanya. Unaona? Kazi yao hatuna usaidizi wowote hapa. Umeona? Kama mi TV yangu ilichomeka na mpaka saizi iko kwa nyumba. Umeona? Hakuna kitu yote wanatusaidia nayo. Tumechoka kwanza na stima, mafridge, maoven zetu zote zimechomeka. Kila time ni giza, biashara zetu. Unaona? Even hatuna substation county hii, especially sub-county hatuna substation. Na tukiulizana huko Busia, tukaenda huko, tunaambiwa main station ni Sega, Siaya County. Hapa huo, hata Busia County nyewe inatoa Siaya County. Na ile manager huwa anasimamia hapa, haonekani, no communication from Kenya Power. Yani ni watu wamelala sana na wamekaa sana katika kaunti hii, wamekaa muda, vile tunajua wengi yao na tumeona, wamekaa kama mwaka kadhaa. They don't care. Na shirika la ustawi la Imarisha limeandikisha ukuaji wa 18% kwenye kipindi cha fedha kilichokamilika. Shirika hilo limetoa mgao wa kima cha shilingi bilioni 1.4 kwa wanachama wake kwenye mkutano wa wajumbe wa mwisho wa mwaka wa shirika hilo. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Matthew Rotich alisema kuwa lengo lao kuu ni kuunda mfumo wa dijitali kwa wanachama wanaotafuta mikopo. Imarisha 700 kwa msingi wa mali inaomiliki kote nchini. To amend, we give farmers a new lease of life, wakafurahia from wherever they are. I attribute the success of our Imarisha Sacco to the confidence the community and the Kenyans at large do have with our Sacco. That growth of 18%, it was done by our marketers, our members, and also there are some customers who have come and also members who have come at their own to request for registration. We are focusing on what we are trying to attain in the future. One, we want to improve our core banking system so that we have a seamless rendering of services. We also want to improve, enhance our identification system, where we are going to use biometric as the main thing of identifying the members in the banking hall whenever they come for transaction. Huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya watoto wa mitaani hii leo katika kaunti ya Kisumu, zaidi ya watoto 500 wanaoishi mitaani wamepokea vyakula na matibabu bila malipo kutoka kwa wahisani, huku lengo kuu likiwa kuihamasisha jamii dhidi ya kuwatelekeza watoto hawa wa mitaani. Zaidi ya watoto 700 kupitia mikakati ya kuwaunganisha watoto hawa na jamii zao tena wamerejea nyumbani, huku wengine walio na chini ya miaka 18 wakisajiliwa katika makazi spesheli ya watoto wa mitaani yaliyo jijini Kisumu kuhusu kuenea kwa ugonjwa wa malaria miongoni mwa watoto ambao bado wapo mitaani. Mipango maalum ya kutambua sehemu wanapolala pamoja na kuwashurutisha kumeza dawa walizopokezwa imeanzishwa ili tu kuwafanya watoto hawa wahisi upendo wa jamii. Tungependelea hiki tukuja hata every month hii check up ikue. The consortium conducts night street censuses once every quarter. Our last census was done in December and we only had around 77 children sleeping on the streets. The youth are a bit more. We had around 300, 350 sleeping on the streets, but children are very low. And it's because of the efforts we've had as a consortium for the last 5 years as seen as rehabilitate and reintegrate over 500 children. And even today in this intervention, we're able to reach close to 500 children, youth and women living in the streets of Kisumu. And we are happy that it's a collaboration that brought various partners. Our message to everyone back at home is that, as my friend Chris said, is that we as a consortium is keen to invite the community to stop the stigma for the population.
We've gotten the location of the children and where they are based and where they sleep. So with that, it will be easy to actually just keep track of the children and ensure that they're actually taking charge of themselves and just ensuring that they do not get malaria. Most of the children who have already been treated today, it will be we're just trying to see how we can always just follow up with them and ensure that they actually take the medication. Wahenga walinena kwamba ulemavu sio huja. David Letim ni mwalimu aliyezaliwa na ulemavu katika kaunti ya Narok. Wakati watoto wake ulemavu ulikuwa unaonekana kama laana. Alijikakamua licha ya changamoto na akahitimu kwenye masomo yake na kuwa mwalimu licha ya changamoto zinazomkumba. David Letim amechapisha vitabu viwili huku akitumia vipaji vyake kuleta mabadiliko katika jamii. Yes. Good morning, Mr. Letim. We are fine, thank you, Mr. Letim. Yes, He relates well with teachers. He's a free man, jovial, shares a lot with other teachers. When a teacher is even challenged in family, whatever, he will guide and counsel well. He's not only helping the learners, but even the teachers too. I like him because he's aged and has garnered a lot of experience that even I, as the teacher, can come to my office and tell him, Mwalimu, we better do this and that. Yeye alikuwa ni mtu anapenda kusoma sana. Anapenda maneno ya masomo, ameweka vitabu zake vingi hapo. Unaona anasoma kila mara na kuandika tukaratasi kidogo kidogo anaweka hapo, saa zingine tunafagia. Hatimaye tukakuja kuona ameandika mpaka akaandika kitabu Tears of a Woman. Nikaichukua, nikasoma, nikaona mbona hiki kitabu ni kizuri. Siku chache ndio hiyo tena ameandika ingine. Ile uandishi imeniingia sasa kabisa. Nikaandika hiyo. Na ninaomba Mungu sana ili hii kitabu hii vitabu yangu iweze kuuza sana, nipate pesa ya kusaidia watu wengine. Wakati niliandika hiyo kitabu cha kwanza sikuwa na njia kuuza. Sasa ilikuwa nauza moja moja. Ilikuwa nauza moja moja. Sasa sikuwa na faida sana. Na wakati huu natarajia kama kuna mtu atanisaidia, nisaidie watoto, sio mimi peke yangu. Na angalia wale wengine. Nitafurahi sana na nitashukuru Mungu. Na tukisonga mbele, viongozi wa kanisa la African Inland Church County za Pokot Magharibi ni Elgeyo Marakwet kwa pamoja wamewataka wakazi na viongozi wa kaunti hizo kubadili mitazamo yao kuhusu tatizo la ukosefu wa usalama. Katika hafla ya amani iliyoandaliwa huko Lenal, viongozi hao walidai kuwa jamii hizi zimekuwa zikilaumiana kila mara, hatua inayoendelea kuimarisha chuki na visa vya mara kwa mara. Askofu Kasetol wa kanisa hilo kaunti ya Pokot Magharibi amewataka wakazi kukoma kutoa lawama na badala yake kusaka amani na utulivu. Naibu yetu hata sisi kama sisi maaskofu tukienda huko Nairobi kwa mkutano ya maaskofu, when you introduce yourself kwamba I'm the bishop AIC Marakwet, Elgeyo Marakwet, yani wanakuassociate na wizi ya ng'ombe. Nasema chungana. Akisema mimi ni AIC Pokot, wanaona champasi. Anasema bishop wa AIC Pokot, naona mkuruti champasi mwenye ako kwa msituni. Sisi tuna nafasi hiyo kabisa ya kuhakikisha kwamba sisi tunakaa mstari ya mbele. Tukiachia wakora mbele, sisi tutahama inji. Lakini sisi tukikaa mbele, hao wakora watapotelea huko nyuma na watakuwa na space ya ku practice hiyo mambo yao machafu.
Na mkurugenzi mkuu wa shirika la kuangazia masuala ya wanyama la Brock East Africa Raphael Kinoti ametoa tahadhari ya kuongezeka kwa wizi wa punda ambao baadaye huchinjwa na kuuzwa katika soko la nyama. Kinoti ameomba Wakenya kuwa makini hasa wanaponunua nyama, kwani amedai kuwa siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la idadi ya uuzaji wa nyama ya punda katika maeneo ya kuuzia nyama, jambo ambalo anasema linaweza kuleta matatizo ya kiafya. Government of Kenya closed the donkey slaughter in Kenya. Donkey slaughter in Kenya is illegal. We don't have a single slaughterhouse for donkeys in Kenya. We don't have a single abattoir for slaughtering donkeys in Kenya. In 2020, April, the government closed the 4 slaughterhouses that are existing for export. We're beginning to see signs of a few other illegal slaughter in Nakuru and its environs, in Kiambu, in Nyandarua. These are some of the really notorious places where we are seeing quite a bit of this. And the unfortunate thing is that the meat for donkeys is now being used to adulterate the meat that we consume in Nairobi and the rest of the town, where these wakora go slaughter the donkey. Na takriban watu milioni 5 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula nchini Somalia kutokana na makali ya ukame ambayo yameshuhudiwa katika muda wa miaka 5 sasa. Wakati wa ziara yake nchini humo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kutoa msaada wa dharura kwa taifa hilo ili kuokoa maisha ya wananchi wanaokabiliwa na baa la njaa. Guterres amesema kwamba Somalia imeathiriwa pakubwa na mabadiliko ya hali ya anga, ingawa mchango wake katika kubadilika kwa hali ya anga ni mdogo mno. Somalia is experiencing its worst series of 5 years of drought in recorded history, and I hope that the rain that is coming will persist and will help address the very challenging situation that was created in the country by droughts. And although Somalis make virtually no contribution to climate change, as a matter of fact, Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia make virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims. Nearly 5 million people are experiencing high levels of acute food insecurity. And of course, rising prices make matters worse. So I call on donors and I call on the international community to step up their support, to urgently fund the 2023 Humanitarian Response Plan, which is currently just 15% funded. The Somali people deserve the solidarity of the international community and deserve it to prevent malnutrition and displacement, to save lives, to avert famine, but also to be able to launch a new process of stabilization and development in the country and to build up its capacities to fight Shabab with even more efficiency than in the recent past. Huyu ni Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ambaye amekuwa ziarani kule nchini Somalia, ambapo amezungumzia masuala kadha wa kadha, hususan mabadiliko ya tabia nchi vile ambavyo yanaathiri Somalia. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo. Sende mbali mtazamaji.